Điều khiển câu chuyện này có các chủ đề hoặc đề cập đến các vấn đề sức khỏe tâm thần. Lớn lên, đó là một chủ đề mà bạn đã sử dụng rất nhiều trong suốt những năm của tôi. Mỗi lần bạn nói ra điều gì đó liên quan đến những từ đầy căm thù đó, tôi cảm thấy một mảnh trái tim tan biến, cảm giác đau đớn mang theo sự trống trải nổi tiếng đó không bao giờ lay chuyển được tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ mơ được vượt qua bạn. Tôi đã học để biết tốt hơn thế. Ví dụ, khi tôi 5 tuổi tôi đã học bơi. Bạn luôn là một vận động viên bơi lội giỏi, và vì bạn đã học từ khi còn nhỏ nên tôi cũng cần phải như vậy. Bạn đã ném tôi xuống hồ bơi ngay khi tôi đóng cửa cổng. Cơ thể tôi ngừng hoạt động trong khoảng 3 giây khi tôi xử lý cảm giác bị khép kín hoàn toàn trước khi tôi nhận ra rằng nếu tôi không làm điều gì đó sớm, tôi sẽ chết đuối. Dựa vào những ký ức ít ỏi có được khi nhìn em bơi trong vòng lúc sáng sớm, tôi khua tay loạn xạ cố gắng ngoi lên mặt nước một cách tuyệt vọng trước khi hết dưỡng khí. Mắt tôi nóng như than khi tôi tìm kiếm thứ gì đó để bám vào dù đang ở giữa hồ bơi khắp nơi có thể. Cuối cùng, ngay trước khi bất tỉnh từ cửa hút nước tôi đã vượt qua bề mặt. Tôi hít thở nhiều nhất có thể để nước kéo tôi trở lại. Lặp lại toàn bộ quá trình một lần nữa. Đến lần thứ 5 khi tôi lên đến bề mặt tôi bắt đầu chống cánh tay đối diện với bức tường từ từ nhưng chắc chắn để tiếp đất. Chân tay tôi đã hết đau, nhưng tôi vẫn tiếp tục cử động, vì tôi biết rằng nếu tôi dừng lại tôi có thể không bao giờ thoát ra khỏi nước. Cuối cùng, các ngón tay của tôi chạm vào tường, và tôi dùng tất cả sức lực còn lại để đẩy mình qua thành bể và lên bong. Tôi nằm dài trên mặt gỗ ấm áp, thở hổn hển như cá lên khỏi mặt nước khi trái tim đang đập nhanh như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Sau khoảng 1 phút cuối cùng tôi cũng có đủ sức để ngồi dậy và bò về phía cổng. Những ngón tay mũm mĩm của tôi cách cánh cổng vài inch khi bạn vòng tay qua người tôi và nâng tôi trở lại hồ bơi, một tiếng thở dài thất vọng thoát ra trên môi bạn. Bạn không thể dừng lại cho đến khi bạn học bơi. Chúng tôi lặp lại quá trình đó 10 lần nữa, và tôi chỉ ngất đi 2 lần trước khi tôi có thể quay trở lại bức tường chỉ trong 20 giây. Tuy nhiên, điều đó không sao cả, vì bạn đã chuẩn bị cho tôi cả thế giới, ngay cả khi điều đó có nghĩa là mạo hiểm mạng sống của tôi. Khi tôi 7 tuổi, tôi đã bất chấp bóng tối. Tôi thường ngủ khi mở cửa và bật đèn đầu giường vì tôi thích nhận biết được môi trường xung quanh mình càng nhiều càng tốt. Ngay cả vào những đêm tối nhất. Tuy nhiên, bạn không thích lãng phí điện và tuyên bố rằng tôi phải sớm vượt qua nỗi sợ bóng tối, nếu không tôi sẽ bị bắt nạt vì nó. Một tuần sau khi quy trình ngủ của tôi không có gì thay đổi, bạn xông vào phòng tôi, giật phích cắm đèn ra khỏi tường và đóng sập cửa lại, khóa nó lại sau lưng. Tôi ngay lập tức chạy về phía cửa, nhanh chóng đập tay vào nó như thể một con sư tử đang ở sau lưng tôi. Sẵn sàng dùng tôi như một bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm. Tôi hét lên cho đến khi giọng khàn và khô, nhưng bạn không bao giờ quay lại. Tôi thu mình trong góc run rẩy dữ dội khi mắt đảo quanh mọi ngóc ngách của căn phòng. Ngay cả khi mắt tôi thích nghi với bóng tối, tôi vẫn duy trì trạng thái hoảng sợ. Đột nhiên, mọi thứ tôi thấy bình thường lại có gì đó đáng nghi ngờ, cho dù đó là chiếc áo choàng trên tay nắm cửa hay đôi mắt hạt của những con búp bê của tôi đang nhìn chằm chằm lại như thể chúng có linh hồn của chính mình. Không hề nhận ra điều đó, tôi bật ra những tiếng nức nở lặng lẽ, vai khom lại khi cuộn mình vào thân hình đang run rẩy của mình, lo lắng rằng xung quanh tăm tối sẽ nuốt chửng tôi nếu tôi không thèm liếc nhìn những người còn lại trong phòng. Tôi thu mình trong góc lâu đến mức không nhận ra ánh sáng đang lấp ló sau rèm cửa, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bạn bước vào ngay sau đó, cười tâu tuét đầy tự hào và tiếp tục nói về việc bây giờ tôi thậm chí sẽ không cần đèn ngủ nữa và rằng cuối cùng tôi cũng bắt đầu thoát khỏi sự cuồng nhiệt trẻ con của mình. Tôi cắn lại lưỡi khi tranh luận về việc nhắc nhở các bạn rằng tôi mới 7 tuổi. Bạn đã khóa cửa nhà tôi cả tháng sau đó cho đến khi bạn chắc chắn rằng tôi ổn với bóng tối, và tôi không bao giờ lấy lại được đèn của mình. Khi tôi lên 10 tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình về những cơn bão. Bạn có một nhóm bạn đến xem một trận bóng đá, và cuối cùng tôi cũng đủ lớn để bạn cho tôi đi chơi với bạn. Tuy nhiên, khi hiệp một gần kết thúc một tiếng ầm ầm vang lên khiến tôi cứng người. Tôi nhanh chóng cố gắng thư giãn trở lại, nhưng tôi biết điều đó là vô ích khi mắt bạn đang dán chặt vào mắt tôi. Một nụ cười nhếch mép nhỏ đang nở trên khuôn mặt bạn. Bạn có sợ cơn bão không? Tôi cố gắng lắc đầu không, nhưng bạn đã ra khỏi chỗ ngồi trong nháy mắt. Bạn nắm chặt cổ tay tôi khi bạn kéo tôi ra ngoài sân trước khi đóng sập cửa lại. Bạn đã đưa cho tôi một cái vẫy tay trêu chọc trước khi quay trở lại vị trí của bạn trên chiếc ghế dài, nơi bạn bè của bạn hầu như không liếc nhìn tôi trước khi quay trở lại trò chơi. Tuy nhiên, tôi đã không làm tốt như vậy. Tôi quay về phía phần còn lại của sân của chúng tôi, nuốt một lần trước khi SL. Control. This story contains themes or mentions of mental health issues. Grow up. That was a theme you used a lot throughout my years. Each time you spouted something related to those hate-filled words, I felt a piece of my heart vanish, the pang bringing that well-known emptiness never failing to shake me, but I would never dream of crossing you. I learned to know better than that, when I was 5, for example,
I learned how to swim. You were always a good swimmer, and since you learned from an early age, I needed to as well. You threw me in the pool the moment I closed the gate door. My body shut down for about 3 seconds as I processed the feeling of being completely enclosed before I realized that if I didn't do something soon, I would drown. Relying on the few memories I had of watching you swim laps in the early morning hours, I waved my hands wildly, desperately trying to reach the surface before my oxygen ran out. My eyes burned like coal as I searched everywhere I could for something to grab onto despite being in the middle of the pool. Finally, right before I passed out from the water intake, I broke through the surface. I took as many breaths as I could as the water pulled me back under, repeating the whole process over again. By the 5th time I reached the surface, I started to push my arms opposite the wall, slowly but surely making my way toward land. My limbs were beyond sore, but I kept moving, as I knew that if I stopped, I may never make it out of the water. Eventually, my fingers brushed against the wall. And I used all of the strength I had left to thrust myself over the pool wall and onto the deck. I sprawled out onto the warm wooden surface, gasping like a fish out of the water as my rapidly beating heart threatened to burst right out of my chest. After a minute or so, I finally gained enough strength to sit up and crawl toward the gate. My chubby fingers were inches from the gate when you wrapped your arms around me and lifted me back over the pool, a disappointed sigh escaping your lips. You can't stop until you learn how to swim. We repeated that process 10 more times, and I only passed out twice before I could make my way back to the wall in only 20 seconds. It was okay, though, because you prepared me for the world, even if it meant risking my life. When I was 7, I braved the dark. I typically slept with the door open and my bedside lamp on since I liked to be as aware of my surroundings as much as possible, even on the darkest of nights. You didn't like the waste of electricity, however, and claimed that I had to get over my fear of the dark soon or I'd be bullied over it. A week after no change in my sleep process, you stormed into my room, tugged the lamp plug out of the wall, and slammed the door shut, locking it behind you. I immediately ran toward the door, rapidly pounding my fists against it as if a lion were behind me, ready to use me as a midnight snack. I screamed until my voice was hoarse and dry, but you never came back. I slumped in the corner, shaking violently as my eyes darted around every corner of the room. Even as my eyes adjusted to the dark, I maintained my panicked state. Suddenly, everything I found normal was something to be suspicious over, whether it was a robe on the doorknob or the beady eyes of my dolls staring back as if they had souls of their own. Without even realizing it, I broke out into quiet sobs, my shoulders hunched over as I curled up into my shaking figure, worried that my dark surroundings would swallow me whole if I even spared a glance at the rest of my room. I cowered in the corner for so long that I didn't even realize the light was peeking out behind my curtains, signaling the start of a new day. You came in shortly after that, grinning proudly and going on and on about how I wouldn't even need a bedside lamp now and that I was finally starting to grow out of my childish phases. I bit back my tongue as I debated on reminding you that I was only 7. You locked my door for a whole month after that until you were sure that I was okay with the dark. And I never got my lamp back. When I was 10, I faced my fear of storms. You had a group of friends over to watch a football game, and I was finally old enough that you let me hang out with you. As the first quarter neared its end, however, a loud rumble rang out, causing me to stiffen. I quickly tried to relax again, but I knew it was useless as your eyes locked on mine, a small smirk growing on your face. Scared of the storm, are you? I tried to shake my head no, but you were out of your seat in a flash. Your grasp tight on my wrist as you tugged me out onto the patio before slamming the door shut. You gave me a teasing wave before returning to your spot on the couch, where your friends barely spared a glance at me before turning back to the game. I, however, was not doing so great. I turned toward the rest of our yard, swallowing once before SL.